ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్తే అంత ఎక్కువగా అది వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని దుర్వినియోగపరుచుకుంటారని. అయితే ఇది అన్ని వేళలా సత్యం కాదు. ఇది శుద్ధమైన హృదయం గల వ్యక్తి ఎంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినా కూడా అతను తన స్థాయిని దుర్వినియోగపరచాడు. About Yudhishthira Maharaj, he was a saintly king. The saintly king has power, but he's restrained by the brahmanas. Here Vasudeva is giving spiritual knowledge. It's not generally the position of a kshatriya to give spiritual knowledge, but anyone may do so. It's not restricted, and especially in a situation where there's no one else at hand to do so. There would have been brahmanas there chanting mantras for auspiciousness, but Vasudeva took it in his own hands to do so. We see also that Krishna had Yudhishthira hear from Bhishma, even though he himself, as a kshatriya, spoke to Arjuna, even though Vyasadeva. ఇక్కడ వసుదేవుడు కంసుడికి ఆధ్యాత్మిక బోధన చేస్తున్నాడు. వాస్తవంగా బ్రాహ్మణులు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారు. ఇక్కడ వసుదేవుడు దేవకి వెళ్తున్నారు. అక్కడ బ్రాహ్మణులు కూడా ఉండొచ్చు. శుభం కలగాలనేటువంటి శుభవచనాలు ఉచ్చారణ చేస్తూ బ్రాహ్మణులు కూడా ఉండొచ్చు అక్కడ. అయితే అక్కడ పరిస్థితి చాలా అత్యవసర పరిస్థితి కాబట్టి వసుదేవుడు తనే స్వయంగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాడు. క్షత్రియుడు అయినప్పటికీ తను క్షత్రియుడు వసుదేవుడు. మహాభారతంలో చూస్తే కృష్ణుడు స్వయంగా యుధిష్ఠిర మహారాజుని భీష్మదేవుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు స్వీకరించడం కోసం. అక్కడ భీష్మదేవుడు క్షత్రియుడే. Was present in the world. So, according to the circumstances spoke, the verses which we just heard prior to this, they've practically matched word, but not exactly word by word, but concept by concept. They match exactly with those, with some of those in Bhagavad Gita. Here, Vasudeva gives an analogy, or two closely related analogies, to show how transmigration of the soul takes place, and he will continue to do so in the next verse, and then he'll talk about how karma acts, because it can be this is just like Kamsa, he's feeling very powerful. What the hell? What does it matter? All this karma and stuff. If Yamaraj comes, I'll kill him too. He may think like that, or he may think I can defy everything. ఇక్కడ వసుదేవుడు ఆత్మ శరీరాన్ని మార్చడం, ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి ఇంకొక శరీరాన్ని స్వీకరించడం, దేహాంతర ప్రాప్తి, దీని గురించి వివరిస్తున్నారు. భగవద్గీతలో కూడా ఇలాంటి శ్లోకమే ఉంది. పూర్తి పోలిక లేదు, కొంతవరకు పోల్చవచ్చు భగవద్గీతలో ఉన్నది ఇది కూడా. దీని తర్వాత శ్లోకంలో చూడొచ్చు కర్మ గురించి చెప్తాడు. అయితే ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ కంసుడికి ఏం ఎక్కుతాయి ఇవన్నీ మనసు కంటే. కంసుడికి ఒకవేళ ఇది వినిపించేవనుకో, యమధర్మరాజు వస్తే కూడా అతన్ని కూడా చంపేస్తాను నేను అనే భావనలో ఉంటాడు కంసుడు. The tendency to think in terms of the immediate and not in the long term is very much symptomatic of rajoguna influenced by tamoguna. ఇక్కడ కంసుడు తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రయోజనం, ప్రస్తుతం నాకేం లాభము అని దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. శ్రేయస్సు, ప్రస్తుతం నాకేమొస్తుంది అనేది ప్రేయస్సు, దీర్ఘకాలం గురించి ఆలోచించేది శ్రేయస్సు. ఇది నా ప్రేయస్సుకు కారణం ఏంటంటే రజోగుణం, తమోగుణ ప్రభావం. In rajoguna, with some influence of sattva-guna, one may think of future prospects, but in just like planning for a battle, planning how I can get ahead in life.
So planning to do something which will ultimately give him sense gratification, gross or subtle, but not just impulsively. Impulsiveness is Rajoguna without any checking whatsoever. Just if it feels good, do it. But రజోగుణం రజోగుణంలో కూడా కొంచెం ఏదన్నా లేశ మాత్రం సత్వగుణం ఉంటే అటువంటి వాళ్ళు భవిష్యత్తులో తనకు ఎలాంటి ఇంద్రియ భోగం లభిస్తుంది అటువంటి ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంటే భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తారు అనమాట. రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు ఏది కొంచెం సత్వగుణం ఉంటే, అలా కాకుండా తమో గుణం ఉంటే నాకు ఏది చేయాలనిపిస్తే చేసేస్తారు అంతే. దీని భవిష్యత్తులో నాకేమైనా దీనివల్ల ప్రయోజనం ఉందా ఏం ఆలోచించారు. very foolish ఇది idea. మూర్ఖత్వం. People who are less intelligent are impelled by the, if it feels good, do it. Even they're materially less intelligent. They can't, there's so much on the platform of prayer, what is immediately pleasing to me, that they cannot think in terms of shreyas, which is of ultimate benefit. And then we come to nishreyas, the ultimate benefit, which is beyond anything. భౌతికమైన వ్యక్తులు ప్రేయ అంటే తాత్కాలికమైన ప్రయోజనం గురించి ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. దీనికి మరొకటి ఏంటంటే శ్రేయస్. ఆ శ్రేయస్సులో కూడా అత్యున్నతమైంది నిశ్రేయసాయ, అన్నిటికన్నా ఉత్తమైనది. In this world, Arjuna, Krishna chastised him because he wasn't thinking in terms of the philosophy of life. He was thinking about, he was identifying himself as a kshatriya, and what is his duty in this situation. But then he saw that there's conflicting duty. I have to fight. I'm called here to fight. That's my duty. But it's also my duty not to fight with my superiors. It's also my duty not to kill my family members. And he said, what is that? Kim Bhogaya Jivitena Va. How will we enjoy it even if we stay alive, if we manage to survive? Yesham arte kangshitam, no. If we're not alive for the persons who we like to live with, for all this kingdom, why do we have it? We like to enjoy it with our family members. And if they're all dead, then what's the value in being alive? That's called a Pyrrhic victory. You win the battle, but everything is destroyed. So there's nothing much to enjoy once it's all over. అర్జునుడి బాధ్యత ఏంటి? క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయాలి. యుద్ధం చేస్తే భీష్ముడు మొదలైన బంధువులు మరణిస్తారు. యుద్ధం చేయాలి ఒకవైపు, మరొక వైపు యుద్ధము చేస్తే వచ్చే లాభం ఏంటి? కిం భోగైర్ అనేటువంటి శ్లోకంలో చెప్తారు. భోగం అంటే ఇంద్రియ సుఖం. ఏం సుఖం అనుభవిస్తాము? అందరు చనిపోయిన తర్వాత, కుటుంబ సభ్యులు అందరు చనిపోయిన తర్వాత గెలిచి ఏం ఉపయోగం? ఎవరితో అనుభవిస్తాం? Both sides are the losers. But Krishna chastised Arjuna for thinking in terms of what I want. For Arjuna, he was thinking what I, Arjuna, want, instead of thinking what Krishna wants, or even what is my actual duty. Arjuna didn't stop to think that there's so many Kshatriyas on the battlefield, and including Bhishma, Drona, who are his gurus, and they are not backing out of the fight thinking that it's adharmic. So he wants to instruct Bhagavan himself. And Vyasa is present not directly in the armies, but Arjuna suddenly has become a great philosopher who can tell everyone what to do. And what to do, you should all stop fighting. Make love, not war. That used to be the
symbol, hippie days. అక్కడ యుద్ధ మైదానంలో ఒక క్షత్రియులు ఉన్నారు, భీష్ముడు ఉన్నాడు, తర్వాత ద్రోణాచార్య గురువు అర్జునుడికి, వీళ్ళు చాలా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు అర్జునుడి కంటే కూడా. తర్వాత వ్యాసమణి ప్రత్యక్షంగా యుద్ధ మైదానంలో లేరు, కానీ అక్కడ ఆ సమయంలో అయితే ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ వాళ్ళ స్వధర్మానికి కట్టుబడి ఉన్నారు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు. ఇక్కడ అర్జునుడు ఉన్న ఫలంగా తను తాత్విక బోధకుడుగా తయారయ్యాడు. ఇది కృష్ణుడికి తత్వ బోధన చేయడం మొదలు పెట్టాడు. This is the 10th canto, the smiling face of the Lord. But it starts off with some, what we can say, some basic philosophy. And there's so much to be considered in this basic philosophy. I just made a few notes this morning, which I'll try to read as I jotted them down quickly. ఈ 10వ స్కందం వచ్చేసి భగవంతుడి యొక్క చిరుధర హాసంతో కూడిన ముఖార విందం. అయితే ఆరంభంలో కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలు ఉన్నాయి, ఆత్మ, కర్మ, ఇటువంటి వాటి గురించి. All over the place. That means I write something and I write something else and I say, well, I should have written, so it's all over the place. But anyway, Krishna chastised Arjuna, Anarya Dushtamasvargam Kirti Karam Arjuna. In other words, he said, you're not acting in a manner which is suitable for an Arya. And Srila Prabhupada comments that an Arya is one who knows the higher values of life. So it's not suitable for you. It doesn't lead to Swarga. You're thinking about happiness. How can I be happy if I kill all my kinsmen? You think about happiness? Well, a Kshatriya goes into battle. Swaga dvaramapavritam. On the battlefield, the doors to the heavenly worlds are open. The Kshatriya doesn't just see he's fighting, but he thinks, if I die, I'll go to heaven. So that's what you're saying. You're thinking of happiness. Well, by acting like this, you'll not only not get happiness in this life, but you'll also mess up all your chances of going to Swarga, if that's what you're interested in. Anarajashna Swargam and Akirti Karamarjana. And then you're going to be scorned by everyone. I made a note this morning. ఇక్కడ భగవద్గీతలో చూడు, అనార్యజష్టం అస్వఖ్యం అకీర్తికరం అర్జునం. అర్జున, నువ్వు నీ సంతోషం కొరకు ఆలోచిస్తున్నావు. యుద్ధం చేస్తే నువ్వు ఈ జన్మలో కాదు, తర్వాత కూడా ఆనందాన్ని పొందగలవు. ఏది అస్వర్గ్యం, యుద్ధం చేయకుంటే నీకు స్వర్గాన్ని కూడా వెళ్ళలేవు. అనార్యజష్టం, ఆర్య అంటే జీవితం యొక్క ఉన్నతమైన విలువలు తెలిసిన వాళ్ళను ఆర్యులు అని పిలుస్తారు. Just now, actually, before coming here, even a lifetime of heroic deeds, Arjuna had prior to this had a lifetime of heroic deeds, become forgotten if one once acts as a coward. That we have that sambhavitasya cha kirtir maranama atirichyate. Worse than death for one who has been honored is to be dishonored. That's the cruel way of the world. We see in our Krishna consciousness movement also, someone can do so much service for so many years, they do something wrong and they're thrown on the garbage heap. That's the way the world works. Krishna is being practical. Speaking about the practical realities of this world. Anyway, some other notes I wrote this morning. By saying Anarya Jushta. ఇక్కడ భాష్యంలో ఇచ్చారు ఏంటి, భగవద్గీతలో అనార్యజష్టం అనే ఆ శ్లోకానికి, జీవితంలో చాలా గొప్ప గొప్ప పనులు చేసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకవేళ నువ్వు పెరిగితనానికి లోనయ్యావంటే అవన్నీ కూడా వ్యర్థం అయిపోతాయి, నీకు పనికి రాకుండా పోతాయి, అంటే నీకు గుర్తురావు ఆ సమయాన్ని. మన భక్తియుక్త కార్యక్రమాల్లో కూడా చూడొచ్చు, మనం చాలా పెద్ద పెద్ద సేవలు చేస్తారు, అయితే ఏదో
అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతారు. జరిగేటువంటిది ఇదే. కృష్ణుడు ఏదైతే వాస్తవం ఉందో దాన్ని చెప్తుంది. Krishna indicates that not only Arjuna, but any person interested in the higher goals of life should act according to Shastra Pramanam, Karya Vyavasthita, should act according to Shastra, and should not allow his Shastra-based understanding to be overcome by lower emotions. Anarya Jushta also indicates that the whole of Bhagavad Gita that Krishna has now started speaking is meant not only for Arjuna, but for all high-minded, idealistic people. And everyone should be at that standard. Those who are not, those who are not at that standard are anyway. Those who are not at that standard are condemnable for misusing their life by stating Klaibhyamasmagama in the context of Anarya Jushtam. It's not the same verse, but it's the same sentence. Krishna indicates that anyone not interested in higher ideals is condemnable for misusing their life. And that we have in as the purport where Srila Prabhupada quotes Yagyavalkya speaking to Gargi, who is a Kripana, one who misuses his human life. And then some more by saying Kashmalam, Klaibhyangma Kashmalam idam vishame samupastitam. Krishna implies that one's status as an Aryan or Pandit, and then we're thinking of the what is that? Nanu Shotanti Pandita. How? Pandits don't think like that or speak. They don't lament like that. మానవ జన్మ యొక్క విలువను తెలుసుకోలేకుండానే పెరిగి వాళ్ళు చనిపోతారు. అదే బ్రాహ్మణ అంటే మానవ జన్మ యొక్క విలువను అర్థం చేసుకుంటాడు. చనిపోయే లోపల అర్థం చేసుకొని జన్మను సార్థకత చేసుకుంటాడు. ఇక్కడ ఆర్య అనార్య అది దాని గురించి వివరణ ఉంది. So one status as an Aryan or Pandit is not a matter of posturing. In other words, just saying I'm a Brahmin, I'm an Aryan, I'm a Pandit. Big words. But is tested in the field of life, especially in intense situations. A person who talks big words becomes scorned if he fails to live up to them when tested. And then again, we get sambhavitya. ఇక్కడ ఆర్య పండితుడు పదాలన్నీ ఏదో అది జన్మతః సూచించేటువంటి పదాలు కాదన్నమాట. నేను ఆర్యుణ్ణి, నేను పండితుడిని, నేను మేధావిని కాదు. Srila Prabhupada wanted that we discuss one verse of Bhagavatam every day. But actually, you could discuss every verse for your whole life. There's so much in every verse. But we have to go on verse by verse by verse. Even if we give the same verse to 10 different devotees to speak on, and they'll remaining within the subject matter, they'll all unpack it in different ways, quite likely. Because there's so much that even you can take one word, and Srila Prabhupada said, every line, every word, Srila Prabhupada spoke like that. What did he say? Is beneficial for human society. We have also in Chaitanya Charitamrita, Krishna Tula Bhagavat Vibhu Sharva Shrai. What's the next line? Prati shloke prati akare nana artakoi. That Bhagavatam is the same as Krishna, on the same level as Krishna. All powerful and can give shelter to everyone.
in every verse, in every syllable, there's so many meanings, so much to say. And we find that భాగవతం ఇది స్వయం కృష్ణుడితో సమానం. ఇది కృష్ణుడే స్వయంగా. ప్రభుపాద మనకి ఇచ్చిన విధానం ఏంటి? రోజు ఒక శ్లోకము చర్చించుకుంటూ వెళ్ళాలని. అయితే ఒకే శ్లోకం ఒక జన్మ అంతా కూడా చర్చించవచ్చు. ఒక్క శ్లోకంలోనే అంత ఉంటుందండి. భాగవతం అంటేనే అది. అంతెందుకు ప్రభుపాద ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పారు, ఒక శ్లోకంలోని ఒక్క పదంతోనే నువ్వు ఒక్క పదం మీదనే చాలా చర్చించవచ్చు అని. ఒకే శ్లోకం 10 మంది భక్తులు ఒకే శ్లోకం మీద ఒకేసారి మాట్లాడడం అంటే ఆ శ్లోకం యొక్క అంశం గురించి మళ్ళీ ఏది ఉపన్యాసం అటు ఇటు పోకుండా ఆ అంశం గురించి 10 మంది మాట్లాడమంటే 10 మంది దాన్ని 10 విధాలుగా దాన్ని ఏది అందులో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని నుంచి వైదొలగకుండా వివరించగలరు. దాని నుంచి ఏమర్థం అవుతుంది? భాగవతము అనంతము. దీనికి పరిధి అంటూ లేదు, పరిమితి అంటూ లేదు. భాగవతం చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఉంది. ప్రతి శ్లోకంలోనూ ప్రతి అక్షరములోనూ అనే అర్థం వచ్చేది శ్లోకం ఉంది. అంటే కృష్ణుడు ఎలా అనంతుడో, కృష్ణుడు ఎలా అందరికి ఆశ్రయాన్ని ఇస్తాడో, భాగవతం కూడా అలాగే అనంతం. భాగవతం కూడా అందరికీ ఆశ్రయాన్ని ఇస్తుంది. the acharyas, their insights. I've been reading Banu Maharaj's translation of the Dashamatipani, Brihad Vaishnav Toshan, 10th canto, commentary on Bhagavatam. So Kaliya is biting Krishna and Sanatana Goswami because he is Mahabhagavat. He sees everyone as a pure devotee. Says that Kaliya is biting Krishna out of love, like a lover bites another, out of prema. Who would think of that? Janmadya Sayaton Vyad, then Krishna Thakur says in that Adi Rasa. So he explains the whole Janmadya Sayataha verse in terms of Krishna prema of the gopis for Krishna. Who would see such a? But that's what he sees, because he sees everywhere, and he sees not just Krishna, but he sees Vrindavan and gopis and Radharani. It's unlimited. It's Bhagavatam is Krishna. ఇక్కడ భాగవతం శ్రీల భాను మహారాజు అనువాదం చేసినవి చదువుతున్నాను. దశమట్టిప్పని. దాంట్లో సనాతన గోస్వామి యొక్క వర్ణన ఏంటంటే, కాళీయుడు కృష్ణుడిని కాటేస్తున్నాడు. సనాతన గోస్వామి మహాభాగవత కాబట్టి, మహాభాగవత అంటే వాళ్ళ ప్రేమ తప్ప ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి. కాటేస్తుంటే దానికి ఎలా అనిపించిందంటే, ప్రియురాలు తన ప్రియుడిని అది ప్రేమతో కొరుకుతే ఎలా కొరుకుతుంటే అలా అనిపించిందంట. అంటే కాళీయుడు కూడా భక్తుడిలాగా కనిపిస్తున్నాడు సనాతన గోస్వామికి, కృష్ణుని కాటేస్తుంది. అయితే ఇంకొక చూడండి, విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు జన్మాద్యస్య యతః అనే దానికి ఆది రసం రాధాకృష్ణుల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రణయం గురించి చెప్తాడు. అది వాస్తవంగా నువ్వు చూస్తే అక్కడ ఉందా? జన్మాద్యస్యత అనే దాంట్లో ఉందా? అని వాళ్ళు ప్రేమతో నిండిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళ చైతన్యం సర్వము ప్రేమే కనిపిస్తుంది, కృష్ణ ప్రేమ వాళ్ళకి. అయితే వాళ్ళంతా గొప్ప భక్తులు కదా, కేవలం కృష్ణునే చూస్తుంటారా? కాదు, వాళ్ళకి బృందావనం అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. గోపికలు, గోపబాలులు, ఆవులు, బృందావనం మొత్తం కనిపిస్తుంటుంది. అందు గురించి వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి అదే అర్థం వచ్చే విధంగా చెప్తారు. We don't know what we're doing when we're distributing them. People, they haven't got they know what they're getting. And we also don't know what we're giving. All we know is that we should, but we have some idea. We're not completely ignorant because we do study. But how సాధారణ ప్రజలకు దీని గురించి ఏమీ తెలియదు. ఇంత భాగవతం ఇంత అపరిమితమైనటువంటి అపరిమితం అని చెప్పేసి అంతం లేదు భాగవతంలో ఉన్న జ్ఞానం.
మనకు కూడా తెలియదు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే. మనం ఇతరులకు ఇస్తున్నాం కానీ పుస్తకాలు, మనకు కూడా దీని యొక్క అంతు ఏంటి మనకు కూడా తెలియదు. అయితే కొంచెం అవగాహన ఉంది, అంతవరకు ఒప్పుకోవచ్చు మనం. మనం ఇతరులకు ఇస్తున్నప్పటికీ మనకు కొంచెమే అవగాహన ఉంది దీని పట్ల. However much idea we have, however big a pundit we may be in studying Bhagavatam, we can hardly begin to touch the subject because Krishna is unlimited. భాగవతంలో గొప్ప పండితుడు కావచ్చు, ఎంత గొప్ప పండితుడు అయినా సరే కేవలం ఒక బిందువును కూడా స్పర్శించలేవు. భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఒక బిందువును కూడాను. అంత గొప్పది భాగవతం. Who can understand Krishna? But he gives us Shastra so we can understand it. It's a, how would you say that? It's a quandary, a riddle that Krishna says, yes, aham sarvasya prabhavo matas sarvam prabhatate iti matma bhajante buddha bhava samavita. I'm the source of everything. Everything emanates from me. Those who know this, those who perfectly know this, they engage in my devotional service. They worship me in my devotional service. But who can know? We have quoted in the same Bhagavad Gita that Nayamatma Pravachanena Labhyo. You can't understand. Well, and then we have Bhaktya Mama Bijanati. I can be understood by bhakti. But how much can we understand? We can understand to this level that Krishna is the source of everything. But even that's theoretical. How can we understand that Krishna is the source of everything? Because we can't accommodate everything in our minds. ఇక్కడ భాగవతం స్వయం కృష్ణుడే కాబట్టి భాగవతం అనంతం, కృష్ణుడు అనంతుడు. కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడం పూర్తిగా ఎవరి వల్ల కాదు. ఇక్కడ జన్మాద్యస్య యతః అహం సర్వస్య ప్రభువు మత సర్వం ప్రవర్తతే. సర్వము నా నుంచి ఉద్భవిస్తుంది, సర్వానికి మూలం నేనే అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. సర్వానికి మూలం కృష్ణుడే అంటే ఏమర్థం అవుతుంది మనకు దాని నుంచి? సర్వానికి మూలం, సర్వం అంటే అనంతం, అంతులేదు సర్వం అనేదానికి. కాబట్టి అది మనకు అర్థమైనట్ల సర్వానికి మూలం నేనే అని కృష్ణుడు అంటే ఆ సర్వం మనకు అర్థం కాదు. Can't even accommodate Salem in our minds. How could you possibly know about everyone in Salem and what they do, what their job is, who their relatives are, what their attitude to life is? It's beyond our ability to understand almost even anything. What to speak of everything. సర్వం గురించి తెలుసుకోవడం పక్కన పెట్టండి. ఒక చిన్న ఊరు, చిన్న పట్టణం, సేలం లాంటి పట్టణంలో ఎవరెవరు నివసిస్తున్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ బంధువులు ఎవరు, ఎక్కడున్నారు, ఏంటి వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏంటి, ఇంత చిన్న ఊరు గురించి నీకు మన మెదడు సరిపోదు దానికి. సర్వం గురించి అది పక్కన పెట్టండి. ఏది కూడా మనకు తెలియదు పూర్తిగా. So then why study Bhagavatam? Ultimately we study, well, we had that I was quoting, is it Shraddha Ratir Bhaktir Anukramishyati, that our faith in Krishna will increase, feelings for Krishna, and then ultimately love for Krishna. సరే, ఇక్కడ మరి ఏది మనకు అర్థం చేసుకోలేము అన్నప్పుడు భాగవతం ఎందుకు చదవాలి అనే ప్రశ్న వస్తుంది. దానికి భాగవతంలోనే సమాధానం ఉంది. శ్రద్ధారతిర్ భక్తిర్ అనుక్రమిష్యతి. మనం అర్థం చేసుకోలేకున్నా కృష్ణుడి పట్ల భాగవతం అనుదినం చదవటం వల్ల కృష్ణుడి పట్ల శ్రద్ధ, ఆసక్తి, తర్వాత భావం, కృష్ణుడి పట్ల హృదయపూర్వక భావనలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. అందుకోసం చదవాలి, అర్థం అవుతుంది అని కాదు. But it's not a matter of knowledge only. It is and it isn't. We find
acharyas who are commenting on Bhagavatam, they're so learned. You can't write a commentary without being very learned. You have to refer to other shastras, and it should be immersion in shastra. Shabde param janishnatam. Shabde pare janishnatam. One should be absorbed, bathed, plunged in shastra. But it's not simply a matter of knowledge. భాగవతం అర్థం చేసుకోవడం కేవలం జ్ఞానంకి సంబంధించింది కాదు ఇది. అయితే మన పూర్వాచార్యులు చూడండి, అందరూ ఎవరైతే భాగవతం మీద వ్యాఖ్యానం చేస్తారో వాళ్ళందరూ మహా పండితులు వాళ్ళు. శాబ్దే పరీచ నిష్ణాతం, అన్ని శాస్త్రాలు కూలంకషంగా చాలా లోతుగా నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు. అంత అవగాహన ఉంటుంది వాళ్ళకి. Of knowing so many things. But because the Shastra is non-different from Krishna, then one can get more and more insights about Krishna, which they can share with others. Matchita madhyata prana, bodhiyam tattvaspam, hatiyam tastamanityam, tushyanti charamanti cha. It's not those who are devotees, they enlighten and enliven each other by discussing Krishna among themselves. Krishna, who we know in this world, we know Krishna through Shastra and through chanting his holy names. ఇక్కడ బోధయంతా పరస్పరం. అయితే భగవంతుని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. మరి భగవంతుని గురించి చర్చించుకోవడం వల్ల బోధయంత పరస్పరం, ఒకరినొకరు చర్చించుకుంటారు భక్తులు. ఆ విధంగా చాలా ఆనందాన్ని పొందుతుంటారు. And by serving Krishna and serving the devotees, then we feel Krishna's reciprocation. కృష్ణుడుతో మనకు సంబంధం ఎలా పెరుగుతుంది అంటే, భక్తులతో కథ చర్చించుకోవాలి, తర్వాత భగవంతుడి నామము, తర్వాత భగవంతుడికి భగవద్భక్తులకి సేవ, ఇవి చేస్తూ ఉంటే ఏంటి, కథ చర్చించాలి, నామం వినాలి, భగవంతుడికి భక్తులకి సేవ చేస్తూ ఉంటే మనకు భగవంతుడితో సంబంధం అవగాహనకు వస్తూ ఉంటుంది. But persons like Kamsa are completely cut off from all of this. They may have some Shastric knowledge. అయితే కంసుడు లాంటి వ్యక్తులు ఇటువంటివి ఏమి చేయరు. ఇది భగవత్ సేవ, వైష్ణవ సేవ ఇటువంటివి ఏమి ఉండవు. అయితే వాళ్ళకి కొంచెం జ్ఞానం ఉండొచ్చు ఇది శాస్త్రాల పట్ల. But they're cut off. We see in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, he would talk with big scholars like Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Saraswati, big scholars. Prakashananda was criticizing Chaitanya Mahaprabhu, who's just wandering around the streets with these low-class people, chanting their holy names. Well, what's the use of all your Shastric knowledge if you don't go around the street chanting the holy name? Well, in being a highly respected, scholarly sannyasi, dried out, no life, no juice, no rasa. Where's the rasa in just studying Vedanta and thinking thinking that I am one with God? Just completely dry. It's better. That's the message of the Bhagavatam that చైతన్య చరితామృతలో కూడా చూడొచ్చు మనం. విమర్శించడం కూడా జరిగింది. ఈయనయ్యం సన్యాసి, ఈ అధమ తరగతి వాళ్ళతో కలిసి తిరుగుతుంటాడు, ఎప్పుడు హరే కృష్ణ చేసుకుంటుంటాడు, ఏం సన్యాసి. అంటే ప్రకాశానంద సరస్వతి చాలా గొప్ప పండితుడు,
పండిత్యం గల సన్యాసిగా పేరు పొందినప్పటికీ అతని దగ్గర రసాస్వాదన లేదు. పూర్తి ఎండిపోయిన తత్వం ఏమీ లేదు, ఆస్వాదన లేదు. నీకు ఎంత పెద్ద పండితుడు అయ్యి ఉన్నప్పటికీ నామం గురించి తెలియనప్పుడు ఏం ఉపయోగం? నీకు ఇంత తెలిసినా కూడా శాస్త్రాల్లో అన్ని శాస్త్రాల సారం నామం అని తెలియనప్పుడు నీ పాండిత్యం దేనికి పనికి వస్తుంది? Chaitanya Mahaprabhu, he cited to the Mayavadi sannyasis of Varanasi. Ivang Rata Sapriyanama Kirtya Jatanuragat Druta Uchai. Next line. Rudanti, I don't remember. Anyone? Unmadavan Richiti Lokabhayaha. That's the last line. I forgot this line. As usual, I forget so much slokas. So the idea is that someone who's very absorbed in chanting the holy names of Krishna, Krishna is very dear to that person, and chants the holy name, which is very dear to him. Yeah, whose feelings for Krishna have awakened, and they've awakened his whole consciousness. Then I'm still you're looking for it? Anyway, Unmadavan, he's just like a madman. He dances and chants and doesn't care for outsiders. So Chaitanya Mahaprabhu, he was being criticized by the Mayavadi sannyasis for doing what the Bhagavatam told him to do, and specifically what his guru had quoted to him this verse, saying that this is the essence of all the scriptures. This is the essence of the Bhagavatam. This is the essence. So this is what you should be doing. And that's a very strong praman. If someone comes to you, where is the Shastra praman? Where is the Shastra praman? My guru told me to do it. Guru Agya is very powerful, very strong. That we find also in Chaitanya Charitamrita. It's quoted from Raghu Vangsha, one of the dramas, that Rama is speaking to Sita that our guru has ordered we have to do. Have to go to the forest. There'll be good fortune for it. Going to the forest? Where's the good fortune? No, the guru ordered. It's what's the term? It's count. It's ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభుని ప్రకాశానంద సరస్వతి విమర్శిస్తుంటారు, ఏం సన్యాసినా. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ ఈ భాగవతంలో శ్లోకం చెప్పారు, ఏవం స్వప్రియ నామకీర్త్య జాతానురాగ ధృత చిత్త ఉచ్చై అనే శ్లోకం చెప్పారు అన్నమాట. అందులో వస్తుంది, హసత్యతి రోదితి రౌతి ఘాయతి ఉన్మాదవత్ నృత్యతి లోక బాహ్య. ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క నామాలను వినడంలో, కీర్తించడం వినడంలో బాగా నిమగ్నం అయిపోతాడో, ఇది ఏవం స్వప్రియ, ఎటువంటి వ్యక్తికి కృష్ణుడు అంటే చాలా ఇష్టం, అటువంటి వ్యక్తికి గురించి శ్లోకంలో ఏవం స్వప్రియ నామ కీర్త్య, ఎవరికైతే కృష్ణుడు అంటే చాలా ఇష్టమో అటువంటి వ్యక్తి నామకీర్తనలో పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోతాడు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆయనకి జాత అనురాగ, దానికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ జాగృతం అయిపోతుంది. జాత అనురాగ ధృత చిత్త, హృదయం ద్రవించిపోతుంది దానికి. ధృత చిత్త వచ్చై అసత్యతి రోదితి రౌతి ఘాయతి ఉన్మాదవ, పిచ్చివాడిలాగా నృత్యం చేస్తాడు. పిచ్చివాడిలాగా నృత్యం చేస్తాడు, నామము బిగ్గరగా ఉచ్చరిస్తుంటాడు. బయట నన్ను ఎవరు చూస్తున్నారు, నేను ఏ స్థలంలో ఉన్నాను, ఇటువంటి విచారనే ఉండదు అతనికి. ఇది జీవితం యొక్క పరిపూర్ణత అన్నమాట. అంటే బాహ్యము ఏంటి, నీ పరిసరాలు ఏంటివి అనేది తెలియకూడదు నీకు నామం చెప్పేటప్పుడు. ఇది భాగవతం యొక్క సారం. ఇది
నామం చెప్పేటప్పుడు నువ్వు అసలు ఏమీ గుర్తుండకూడదు. పిచ్చి నిన్ను చూసి అందరూ పిచ్చోడు అయిపోయాడు, ఏంది ఇట్లా అయిపోయాడే అని. అది భాగవతం సారము. ఇది అక్కడ మహాప్రభు చెప్పారు, మా గురువు గారు చెప్పారు ఈ శ్లోకము. ఇటువంటిది చైతన్య చరితామృతలో కూడా వస్తుంది. ఒక చోట వర్ణన, రఘువంశం అనేటువంటి అదేదో దాంట్లో సీతారాముల మధ్య సంభాషణ. గురువు గారి నుంచి ఆజ్ఞ వచ్చింది, చాలా శుభం. ఏంటి అశుభం? అరణ్యానికి వెళ్ళాలి. అరణ్యంగా శుభమా? అవును, గురువు ఆజ్ఞ శుభం. అరణ్యంలో ఏం శుభం ఉంటుంది? అరణ్యం కాదు, గురువు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలో శుభం ఉంటుంది. అది ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు కూడా, మా గురువు చెప్పారు నామం చేయి, నృత్యం చేయని, నేను చేశాను, ఇదే శుభం. Contradictory to our logic, contra logic, but if we do it, it must be good because Guru ordered. Of course. అయితే మన భౌతిక చింతనకు ఏంది? అరణ్యంలో ఏంది శుభమేంది? అడవి పాల ఏది శుభమా? కాదు అని మనం అనుకుంటాం. కాదు, అలా ఆలోచించకూడదు. గురువు చెప్పారు చెయ్యి, అంతే. చేసి చూడు, నీకు తెలుస్తుంది ఎంత శుభం ఉంటుంది. If you get some guru like that guy in Coimbatore, or in Bangalore, you have another one who's eclipsed by the Coimbatore. Now there are so many bogus gurus. Then you're in trouble. You got that verse, you found it, the third line. What is the third line? Hasatyato roti gayatyun madhavanurtati. There's such a person, he chants, he laughs, he cries, he calls out. Who does that in the streets? Madman. But Chaitanya Mahaprabhu told Prakashananda that this is it. When you stop being a dried up like a bone, Mayavadi, sitting a very respectable, high class, sannyasi, Brahmana, even the Sarvabhauma, he said, he took sannyas, this Chaitanya, he took sannyas, Bharati, took sannyas, Bharati, and that's not very high class. And Gopinath Acharya, what nonsense this man is speaking. But to him it seemed very real. He's lower class sannyas. And Chaitanya Mahaprabhu also, when he came in the association of, the picture's there, right? Came in the association of the Mayavadis in Benares. So, why are you sitting in that dirty place? Wherever he washed his feet and then he sat down in that contaminated place. Shuno Shripad Ame Hoi Hino Sampradaya Toma Shange Boshite Amina Jurai. Shripad, a most respectable person. I'm of a lower Sampradaya. I'm not suitable to sit in your company. భక్తి రసాస్వాదన లేకుండా నువ్వు కేవలం పండితుడు అయి, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూడండి, ప్రకాశానంద సరస్వతి, నేను గొప్ప పండితుడిని, మంచి గౌరవం గల సన్యాసి పండితుడిని, నేను బ్రాహ్మణ, ఎట్లాంటిదంటే ఎముకలో ఏది ఎండిపోయిన ఎముక ఉంటుంది చూడు, అలా అన్నమాట. ఏ నిస్సారం, నీ పాండిత్యం మొత్తం నిస్సారం, నీ గౌరవం మొత్తం నిస్సారం, ఏం ఉపయోగం లేదని. సార్వభౌమ భట్టాచార్య కూడా మహాప్రభుని చూసినప్పుడు మొట్టమొదట భారతీ సంప్రదాయంలో సన్యాసం తీసుకున్నాడు అంట. చాలా అధమ తరగతి సన్యాసం ఇది. అంటే అక్కడ గౌరవం గురించి చెప్తున్నారు, సన్యాసి పాండిత్యం గౌరవం. గోపీనాథాచార్య తల పట్టుకొని కూర్చుంటాడు. ఈ సార్వభౌమ భట్టాచార్యకి ఏమీ తెలియదు, భక్తి గురించి, భక్తి రసమే తెలియదు ఈయనకి, ఓటికి పండితుడు కానీ అని. చైతన్య మహాప్రభుని పట్టుకొని, సన్యాసి, అధమ తరగతి సన్యాసం తీసుకున్నావు, లేదు నీకు ఉన్నత తరగతి సన్యాసం ఇప్పిస్తా అంటున్నాడు. ఏమి ఒక్క భక్తిలో ఒక్క కొంచెం కూడా రసాస్వాదం లేదు. అంత అదేది బీడు భూములు పగిలిపోతాయి కదా వేసవి కాలంలో, వరి పొలాలు, అలాంటి తత్వం వీళ్ళది.
అయితే ప్రకాశానంద సరస్వతి 60,000 మంది సన్యాసులు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మహాప్రభు వారణాసిలో వాళ్ళతో కలవాల్సి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ పాదాలు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మహాప్రభు వాళ్ళ పాదాలు కడుక్కున్న దగ్గర కూర్చుంటారు. వాళ్ళు అడుగుతారు, అయ్యా ఏంటి మీరు సన్యాసులు అక్కడ కూర్చున్నారు ఏంటి మురికి స్థలంలో, కలుషితమైన స్థలంలో అంటే మహాప్రభు చెప్తారు, నేను హీన జాతి హీన జాతి సన్యాస హీన జాతి కాదు, హీన సన్యాస సంప్రదాయానికి చెందిన వాడిని, మీరు చాలా ఉన్నత సన్యాస సంప్రదాయానికి చెందిన వాళ్ళు, కాబట్టి నాకు అర్హత లేదు మీ దగ్గరికి వచ్చేదానికి అని చేతులు జోడించి చాలా వినయంగా చెప్పారు. It's maybe a little. దీనికన్నా ముందు ఇది కూడా చెప్పి అదే నామం ఎవరైతే బాగా శ్రద్ధగా చెప్తుంటారో నిమగ్నం అవుతారో వాళ్ళు అసత్యతి రోది నవ్వుతారంటే పిచ్చి వాడిలాగా నవ్వుతుంటారు, పిచ్చి వాడిలాగా కేకలు పెడుతుంటారు. అసత్యతి రోది గర్జన చేస్తారు. ఇది వాళ్ళ లక్షణాలు. నామంలో పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోతారు. ఎవరండి గంతేస్తారు, ఎవరు గెంతలేస్తారు, ఎవరు నవ్వుతారు గట్టిగా, ఎవరు గట్టిగా అరిచేది, పిచ్చివాడే అరిచేది, పిచ్చివాడే గెంతులేసేది. ఇది నామం అలా చేస్తుందండి. Little bit of sarcasm in there also. No, I'm not high enough to sit with all of you. They're very learned in Shastra, very, very more learned than any of us will ever be. Actually, maybe some of the Gurukul boys, if they don't fiddle around with their fingers in class and actually listen to it, they might become somewhat learned. It's a bit too much for Gurukul boys, I guess. But anyway, by practice, they can pick it up. By practice, by listening, sitting and listening. So yeah, it's unlikely we're going to be so learned, so strict, so fixed in following so many regulated principles. But that's not our aim. Our aim is to chant and dance and sing, chant Hare Krishna, and be happy and spread it to others. And that's what Chaitanya Mahaprabhu is doing. శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విధి విధానాలు అనుసరించాలి. శాస్త్రంలో ఉన్న విధి విధానాలు అనుసరించడమే కాదు మన జీవిత లక్ష్యం. హరే కృష్ణ కీర్తన, జపం, నామం ద్వారా బాగా ఆనందం, నామం జపం కీర్తన చేయాలి, బాగా ఆనందాన్ని, చాంట్ అండ్ బి హ్యాపీ, జపించాలి, సంతోషంగా ఉండాలి, ఆ సంతోషాన్ని ఇతరులకు కూడా ఇవ్వాలి. ఇది చైతన్య మహాప్రభు మనకు చూపించింది. And then you have Kamsa. He was never going to do that, not until he came back as Chankasa. He had to come another time still. Had to come another time. Then he was. Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful, because he gives love of Krishna even to persons who are not in the slightest bit qualified, who are disqualified. So we should try to do the same, distribute the books, chanting, public chanting. So important also, so important. The question comes, well, people, they get the books, but they don't read them. Yeah, we should go out in public and chant. I mean, people they'll hear the holy name. They'll understand there's something very important here. In the Western countries also, if they see us once chanting in the streets, they think we're a bunch of madmen, a bunch of nutcases. Oh, nowadays it's a little different. Because to be unconventional is quite respectable in the Western countries. Well, quite accepted, at least. But if you keep on doing it day after day after day, that really impressed people in London, starting in the early 1970s, that
can be, not can be, it is cold in London in the winter. And often there's rain and wind, and sleet and snow. And the devotees would be out there chanting. Even hardly anyone would be on the street because they'd all be hiding away from the weather, but they'd be out there. People came to appreciate that. Well, they may be mad, but whatever they're doing, they're really committed to it. And you are telling me now that now devotees in London, at least they're respected. So we should keep on doing it, keep on going, keep on chanting. So much work to do just to give this basic knowledge. You're not the body, you're eternal servants of Krishna. We have to keep on saying it, keep on saying it, keep on saying it to ourselves and to others. Kamsa, he could understand. చూడండి, మనకి ఎంత సేవ చేయాలంటే అంత సేవ, అనంత పరిమితి లేకుండా సేవ ఉంది, చేయవలసింది. పుస్తక వితరణ అనండి, అయితే కొంతమంది పుస్తకాలు చదవరు అనేసి కూడా మనకు అనిపిస్తుంటుంది. దాన్ని ప్రభుపాద చెప్పారు, వీధుల్లోకి వెళ్ళి నగర సంకీర్తన చేయండి. నగర సంకీర్తన ఎంత ముఖ్యం అంటే అసలు మనం ఊహించలేము, అంత ముఖ్యం. వీధుల్లో నామం వినిపించడం, వెళ్ళి ప్రతిరోజు వెళ్ళాలి. 1970 దశకంలో లండన్ లో, అప్పట్లో హరే కృష్ణ కొత్త, వాళ్ళకి తెలియదు, ఎంత పిచ్చి వాళ్ళు, ఒక రకమైన ఉన్మాదులు వీళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు. అయినప్పటికీ భక్తులు చాలా నిష్టగా ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా నగర సంకీర్తనకు వెళ్ళేవాళ్ళు. అయితే అక్కడ లండన్ లో కొన్నిసార్లు వాతావరణం పూర్తి ప్రతికూలంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ మంచు కురవడము, గాలి, చలిగాలి ఇటువంటి ఉన్నప్పటికీ ఏ రోజు నగర సంకీర్తన ఆపలేదు. అయితే వాతావరణ పరిస్థితులు సరిగా లేనప్పుడు ప్రజలు బయటకు రారు, అయినప్పటికీ నగర సంకీర్తన ఆపలేదు. అంత ముఖ్యమైంది వీధుల్లో నామం వినిపించడం. అయితే అది చూసి వీళ్ళు భక్తుల్ని, అయితే అప్పట్లో కొత్త కాబట్టి హరే కృష్ణ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఏదో ఉన్మాదులు అనుకున్నారు. అయినప్పటికీ వీళ్ళు ఉన్మాదులు అయినప్పటికీ కూడా చాలా పట్టుదల గల వాళ్ళు, ప్రతిరోజు వెళ్తున్నారు, మంచు కురుస్తున్నా వెళ్తున్నారు, ఐసుగడ్డల మధ్య కూడా వెళ్తున్నారు అని ఆ విధంగా అభినందించారు భక్తుల్ని. వాళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళు అయినప్పటికీ వీళ్ళకి పట్టుదల బాగుంది అని చెప్పేసి. అంటే దాని నుంచి అర్థం చేసుకోండి, నామ సంకీర్తన బయట వీధుల్లో చేయవలసింది ఎంత ముఖ్యమైందో. కాబట్టి మనకు ఈ ప్రాథమిక జ్ఞానం ఏది, నువ్వు ఆత్మ, శరీరం కాదు, కృష్ణ సేవకుడివి అనేది పుస్తక వితరణ చేయాలి. తర్వాత ప్రతిరోజు బయటికి వెళ్ళాలి, ప్రతిరోజు పోతూనే ఉండాలి. అదే సమయంలో మనము తర్వాత ఇతరులకు చెప్పుకుంటూ ఉండాలి, నువ్వు ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ, నువ్వు ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ అని మనం బోధించుకోవాలి, ఇతరులకు బోధించాలి. And theoretically, I'm not the body, but he couldn't act on that. He's of demoniac nature. Very, very tough to get through to. Later, as Chan Person, he got it. ఇక్కడ కంసుడికి తెలుసు ఆత్మ వేరు శరీరం వేరు అని. అయితే ఆత్మస్థాయిలో ప్రవర్తించడానికి ఒప్పుకోరు వాళ్ళు. నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని ఒకవేళ అంతవరకు తెలుసున్నా కూడా ఆత్మగా నేనేం చేయాలి అనేది తెలుసుకోరు, దాన్ని ఆచరించరు. హరే కృష్ణ. ఇంకా 8 నిమిషాలు అంటే ఇంకా 12 నిమిషాలు పడుతుంది. సరే, ఇంకా ఆపేస్తాను. సరే, ఏం చెప్పారు చివరిలో మహారాజు? ఏం చెప్పారు? నగర సంకీర్తనకు వెళ్ళండి, ప్రతిరోజు వెళ్ళండి. వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, ఎవరు వింటున్నారా వినలేదా సంబంధం లేదు, మీరు వెళ్తున్నారా లేదా అదే సంబంధం. ఉజ్జయిన్లో కూడా మహారాజు అదే చెప్పారు కొత్తగా గుడి ఆరంభించినప్పుడు.
మేనేజ్మెంట్ అంటేనే ప్రతిరోజు నగర సంకీర్తన ఉండాలి. ఇది మేనేజ్మెంట్ అంటే. మహారాజ్ అదే చెప్తున్నారు. ఆచార్యులు అందరూ ఒకటే చెప్తారు. వీళ్ళందరూ ఆచార్యులే కాబట్టి ఒకటే చెప్తారు, వేరే ఏం చెప్పారు. ఎంత ముఖ్యమో చూడండి నగర సంకీర్తన, అంత ముఖ్యమైనది. మనం కోల్పోతున్నాం నగర సంకీర్తన పోలేక. హరే కృష్ణ. శిల భక్తి స్వామి మహారాజ్ కి జై. శ్రీమద్ భాగవతం